Hello students, let's discuss French board paper. On the left hand side you can see the French board paper and on the right hand side is the solution. Let's start with question number 1a. Choisissez la bonne réponse et écrivez la phrase. Choose the correct option and rewrite the sentence. I'll directly say the answer. Besançon est la capitale de l'horlogerie française. Second, le roquefort est un fromage bleu. Third, l'oignon est le nom du légume. Fourth one, le dîner est le repas du soir. Fifth one, le recyclage des produits permet de réutiliser les produits. La galerie de glace se trouve dans le château de Versailles. Quand on va au supermarché, il faut utiliser des sacs en tissu. Pendant la canicule, il fait très chaud. Now let's come to question number 1b. Répondez aux questions suivantes par des phrases complètes. 5 au choix. Now it means reply to the questions given below in full sentences. Okay, that means answer the following question in full sentences. So any 5 you have to do. First one, quel est le grand défi aujourd'hui à notre planète? So the answer is le manque d'eau est le grand défi aujourd'hui à notre planète. Qu'est-ce qu'on trouve au musée Grévin? Au musée Grévin, on trouve des statues en cire des personnalités célèbres de tous les domaines. Third question, que faites-vous le week-end? Le week-end, je vais au cinéma avec mes amis et je vais au supermarché avec ma mère pour faire des courses. Fourth one, nommez 2 sports populaires en France. Les 2 sports populaires en France sont le foot et le tennis. Dans quelle pièce dormez-vous? Je dors dans ma chambre à coucher. Sixth one, où prendre l'avion? On prend l'avion à l'aéroport. Seventh one, que faites-vous quand vous avez mal à la tête? Je prends une pastille quand j'ai mal à la tête. À quelle heure vous levez-vous le dimanche? Je me lève à 8 heures le dimanche. So there can be other possible answers as well for this question, last question. Okay, let's come to grammar part. Question number 2, grammar. Okay, complétez le paragraphe suivant avec les mots donnés. It means complete the following paragraphs with the given words. So I'll read out the words: fond, vent, trait, sort, rivière, bon, vers, chez. Fond is the conjugation of the verb faire, means to do. Vent is the conjugation of the verb aller, means to go. Trait means very. Sort is the conjugation of the verb sortir, means to leave or step out. Rivière means river. Bon means good. Vers means towards or until, and chez is a preposition. So I'll directly read the answer. Samedi matin, Mélanie invite ses amis chez elle. Elle prépare un très bon repas. Après le repas, elle sort de la maison. Il fait beau. Elle se promène près de la rivière. L'après-midi, elles font du shopping. Puis, elles vont dans une cafétéria. Mélanie rentre chez elle vers 17 heures. Elle est très contente. Okay, now let's come to question number 2b. Remplacez les mots soulignés par un pronom personnel qui convient. 4 au choix. It means replace the underlined words with the suitable personal pronouns. Now you have to do any 4. So, but as I said, please do all. First one, il mange du gâteau. So what is the underlined verb? Du gâteau. Now if you pay attention, du gâteau, gâteau is a noun, and secondly it is preceded by a partitive article, right? So in such case, when a noun is preceded by a partitive article, we use pronom on. So the answer will be il en mange. Second one, mon ami va au bureau. The underlined word is mon ami. So here it is a female friend, ami. So you will replace it with elle. So answer will be elle va au bureau. Le journaliste va écrire les articles ce soir. So what is the underlined word? Les articles. Now if you pay attention, it is coming immediately after the verb, right? So it is a direct object. So in order to identify what is a direct object, we normally ask questions qui et quoi. Qui for person and qua for things, right?
So, le journaliste va écrire quoi ce soir? Les articles. So, les articles we will replace with the direct object pronoun, that is les. So, the answer will be le journaliste va les écrire ce soir. Next one, écrivez une lettre à son père. So, now in this sentence, à son père is being underlined. Now, if you pay attention, it is followed by a preposition, right? À son père. It means it is an indirect object. So, in order to identify an indirect object in a sentence, we normally ask the questions à qui et à quoi. Écrivez une lettre à qui? À son père. So, à son père is an indirect object. So, the indirect object needs to be replaced with an indirect object pronoun. So, what it will be? It will be replaced by lui. And if you pay attention, this sentence is in imperative form, imperative affirmative. So, always remember, if it is imperative affirmative, the placement of the pronouns is after the verb. So, what will be the answer? Écrivez lui une lettre. And don't forget to put an exclamation mark. Okay, next one. Mes parents habitent à Jaipur. Now, à Jaipur is a place, right? So, whenever there is a place given in the sentence, we normally replace it with pronoun e. Just like how we have a sentence il y a. So, that y in il y a represents a place. So, the answer over here will be mes parents y habitent. Next one. Elle est sortie avec ses frères. Now, ses frères, you have to underline, the underlined word is ses frères. Now, you have to replace with a proper pronoun. Now, if you pay attention, it is coming immediately after the preposition. So, it means this is a pronoun disjoint, right? So, you will replace it with a. Elle est sortie avec a. Next one. Complétez avec le bon adjectif et réécrivez les phrases. It means complete with the suitable adjective and rewrite the sentence. Quatre au choix. Again, you have to do any four in this question. The first one, je vous présente dash oncle qui est un écrivain célèbre. Says, je vous présente notre oncle qui est un écrivain célèbre. Next one, I'll directly say the answer. Ma sœur est née dans cette ville. Cette ville because ville is a city and it's feminine. Cécile porte une belle écharpe. Écharpe means a scarf and it is feminine. So that's why we are using belle écharpe. Ce photographe a pris des jolies photos. Now here the word photograph, it is ending with E. Okay. So here it doesn't mean a photo. The photograph over here indicates a profession of photographer. Okay. So you will use the demonstrative adjective ce. Ce photographe a pris des jolies photos. Next one. Quelle chanteuse française connais-tu? J'aime beaucoup tes yeux bleus. Now let's go to question number D. Mettez les verbes entre parenthèses au temps ou au mode indiqué. Quatre au choix. It means put the verbs given in the bracket in the suitable tense or mode indicated. Now sorry students, I forgot to leave space here. Let's look at the first one. Les professeurs commençaient les cours à l'heure. Passé composé. Now you have to write this sentence in passé composé. Now as you can see, the word commencer, that is the verb, okay, the verb commencer doesn't falls under the category of Dr. Mrs. Wondertramp. So it needs to be conjugated with avoir. So the past participle of commencer is commencer with E with an acute accent. So we will conjugate it with avoir. So the answer will be les professeurs ont commencé les cours à l'heure. Next one, achetez les pizzas pour notre déjeuner. Imperative. So now if you see in the sentence there is notre. Okay, so we will conjugate it in new form. Achetons les pizzas pour notre déjeuner. And students, when you are making a sentence in imperative, if you make the changes correctly and if you forgot to put an exclamation sign, you will lose marks. So don't do that. Le chauffeur conduire prudemment, present tense. So you have to conjugate the verb conduire in present tense. So the answer will be le chauffeur conduit prudemment.
Next one, Madeleine étudiait en Italie en 2008. Imparfait. So now you have to conjugate the verb étudier on in imparfait. So the answer will be Madeleine étudiait en Italie en 2008. Next one, nous finir nos devoirs il y a une heure. Passé récent. Now, to frame a sentence in passé récent, the formation is subject plus present tense of venir plus the plus infinitive of the verb. So how you will frame the sentence? Nous venons de finir nos devoirs il y a une heure. Next one, je écrire une longue lettre à ma grand-mère. Futur proche. Now to make a sentence in futur proche, what is the formation? Subject plus present tense of aller plus infinitive of the verb. So the answer will be je vais écrire une longue lettre à ma grand-mère. Okay, let's come to the E part. Fait comme indiqué. Fait comme indiqué means do as directed. Il est paresseux. Now you have to change it into feminine. So paresseux, EUX will change into EUSE. So answer will be elle est paresseuse. Dash vas-tu chez la pharmacienne? Pourquoi vas-tu chez la pharmacienne? You have to use the correct interrogative word. Next one, il a mal aux pieds, il marche lentement. Next one, voulez-vous du sucre? Non, je n'en veux pas, merci. Next one, il donne des cadeaux aux gagnants du quiz. Next one, nous achetons des baguettes. Now in this sentence, what they have told us to do? Mettez au négatif, right? They have told us to make it into negative. Now as you can see, it is des baguettes. It is a partitive article. So whenever in the sentence there is a partitive article, and if you want to change it into negative, it will change into the. So the answer will be nous n'achetons pas de baguette. Mon chien aime manger dash viande. So the answer will be de la viande. It's a partitive article. Il a goûté dash les plats. So the answer will be tu. See, separately it is pronounced as tous, but when you are putting it in a sentence and when you are reading it together, you will read it as il a goûté tous les plats. Next one, voici un journal japonais. So now a journal will change into des journaux. It will be voici des journaux japonais. Next one, le train rapide, l'autobus. Faites une phrase au comparatif. Le train est plus rapide que l'autobus. Jacques est un nouvel étudiant, il ne connaît personne dans la classe. Person is the negation, so you have to choose the correct negation and you have to fill in the blank. Il y a beaucoup de livres dans cette bibliothèque. So it will be dans cette bibliothèque. Let's come to the third one. Vocabulaire. Complétez les phrases avec un mot ou une expression juste. It means complete the sentence with a word or a suitable expression. First one, on fête la Noël le 25 décembre. Pendant la mousson, il pleut beaucoup en Inde. La savon est un article de toilette. Un document important pour aller à l'étranger, c'est le passeport. B. Que dites-vous dans la situation suivante? Means what do you say in the following situation? Vous rencontrez votre professeur au lycée le matin. Vous lui dites bonjour monsieur. Vous commandez un café dans un restaurant. Vous dites au garçon un café s'il vous plaît. La mère de votre ami a des problèmes de santé. Vous dites à votre ami emmène-la chez le médecin, tout ira bien. Emmène-la chez le médecin means take her to the doctor, and tout ira bien means everything will be fine. Next one, vous êtes en pleine forme, vous aimez tout. Vous dites la vie est belle. Now question number 3C, relier le colon. Relier le deux colons. So I'll directly say the answer. Le Parlement européen Strasbourg, a station de ski Chamonix, la galette bretonne, un plat célèbre, Mont Blanc, les Alpes. D part, fait comme indiqué, means do as directed. Ce paquet est léger. Donnez le contraire du mot souligné. So you have to give the opposite of the underlined word. Léger. Léger means light. So opposite of light is heavy.
So the answer will be ce paquet est lourd. Le musée, le monument, le palais, le vin. Chasser l'intrus means find the or strike the odd man out. So the answer is le vin because rest are places. Reconstruisez la phrase. So I'll directly say the answer. Nous avons une réservation à l'hôtel Mirifique. Question number 4. Lisez le texte suivant et répondez aux questions qui suivent. Monsieur et Madame Lenoir habitent au premier étage d'un grand immeuble dans une ville. Leur fille Nathalie et leur fils Pierre y habitent avec eux. Nathalie est dans sa chambre à coucher. Elle écoute la musique. Elle regarde par la fenêtre et elle admire la lune. Qu'elle est belle! Elle va ensuite dans le salon pour dîner avec toute la famille. Mais Pierre n'est pas dans le salon avec ses parents. Il étudie dans sa chambre car les examens approchent. Ses parents lui ont dit tu vas avoir un nouveau vélo si tu réussis à ton examen. Now let's look at the question. Répondez aux questions par des phrases complètes. Means reply to the questions given below in complete sentences. Combien de membres y a-t-il dans la famille Lenoir? So the answer is il y a 4 membres dans la famille Lenoir. À quel étage habitent Monsieur et Madame Lenoir? Monsieur et Madame Lenoir habitent au premier étage. Que fait Nathalie dans sa chambre à coucher? Nathalie écoute la musique et elle regarde par la fenêtre et admire la lune dans sa chambre à coucher. Pourquoi Pierre n'est-il pas dans le salon? Pierre n'est pas dans le salon parce qu'il étudie dans sa chambre à mesure que ses examens approchent. B part. Dites vrai ou faux. Cette histoire se passe le matin. Faux. Nathalie aime la musique. Vrai. Les parents vont acheter une voiture pour Pierre. Faux. Trouvez dans le texte le contraire de ancien. Ancien, nouveau. Now here you have to write the opposite of ancien. So when you are writing the opposite of ancien, don't forget to put the opposite sign like this, okay, which I have written. If you don't put an opposite sign correctly, you will lose marks. Next one, donner l'infinitive de va. So va is the conjugation of verb aller. Donner un titre au paragraphe. So I have given you la famille de Lenoir. Now let's come to question number 5. A. Écrivez un email d'environ 80 mots sur le sujet suivant. Monsieur Legrand est l'oncle de Jean. Il écrit un email à Jean pour lui expliquer comment rester en bonne santé. So the points which we need to consider while writing an email is la discipline dans la vie quotidienne, manger équilibré, pratiquer les sports, pratiquer le yoga. Okay, now let's look at the mail. So this is the way you have to write. Now the means who is writing the mail. Okay, so who, A is to whom you are writing the mail, and objet is the basically the subject, why we are writing the mail. Comment rester en bonne santé. So here the subject is comment rester en bonne santé. So I'll start reading. Cher Jean, comment ça va? Aujourd'hui je t'explique l'importance d'avoir une bonne santé et comment rester en bonne santé. Tout d'abord, il faut suivre la discipline dans la vie quotidienne. Il faut se coucher tôt et se lever tôt. Le matin, tu dois faire des exercices avant d'aller à l'école. Il faut limiter la malbouffe. Il est très important d'avoir une alimentation saine. Pour être en bonne santé, tu dois prendre les repas équilibrés et tu dois faire des activités sportives comme le foot ou la natation ou yoga. Ces conseils faciles t'aident à mener une vie saine. N'oublie pas qu'un esprit sain est aussi important qu'un corps sain. Bon courage Jean, bis Legrand. Now let's come to question number 5b. Rita a visité Paris avec ses collègues le mois dernier. Elle écrit un blog sur le sujet suivant. Ma visite à Paris. So the points which you need to consider while writing a blog is les musées, les monuments, les spécialités parisiennes, les moyens de transport, les souvenirs. Now here
This is the way you have to write a blog. Okay, now here in this question only the first name is given, Rita. Okay, now suppose if the whole name is given with surname, that is for example Rita Dupre, so Rita you will write as it is, whereas Dupre the surname you will write in capital letters. So if you want to get a clear understanding of how to write a name in the blog, you can refer to page number 64 of your textbook, where you can see the first name is written in just like how we write, and the surname is written in capital letters. Okay, let's read it out. Ma visite à Paris. Le mois dernier, j'ai visité Paris avec mes collègues du bureau. Paris est une belle ville et la capitale commerciale de la France. Il y a beaucoup de moyens de transport à Paris, comme le bus, le RER et le métro. RER is RER. Nous avons voyagé en métro parce qu'il est très efficace et commode. Nous avons visité la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le musée du Louvre. Nous avons goûté le plat français comme les crêpes, la quiche lorraine, la fondue savoyarde et aussi le fromage français comme le camembert, le roquefort. C'était vraiment délicieux. J'ai fait du shopping et j'ai acheté des vêtements, des porte-clés, des bracelets et des parfums comme les souvenirs. Quel plaisir de visiter Paris! C'était un changement de la routine quotidienne. Okay? Now let's come to the lake. C'était l'été, il faisait très chaud. Le corbeau avait soif. Il volait partout. Il ne trouvait d'eau nulle part. Fatigué, il s'est assis sur une branche de l'arbre. Soudain, il a trouvé un pot de terre sous cet arbre. Il était heureux de le voir. Il a regardé à l'intérieur du pot. Il y avait très peu d'eau dedans. Que faire? Le corbeau a réfléchi. Le corbeau intelligent avait une idée. Il a commencé à mettre des petits cailloux dans la pot. L'eau a commencé à monter. Enfin, le corbeau a bu de l'eau et tout content, il s'est envolé vers le ciel. I'll read the English translation. It was summer, it was very hot. The crow was thirsty. Tired, he sat on the branch of the tree. Suddenly, he found an earthen pot under the tree. He was happy to see it. He looked inside the pot. There was very little water in it. What to do? The crow thought about it. The intelligent crow had an idea. He started to put small pebbles in the pot. The water started to rise. Finally, the crow drank the water and quite happy, he flew towards the sky. Next one, the last part, traduction en français. Let's look at the first one. Maria has just read this book. Maria vient de lire ce livre. I am going to put the vegetables in the refrigerator. Je vais mettre les légumes dans le réfrigérateur. Julien has sold a shop. Julien a vendu son magasin. We eat neither meat nor fish. Nous ne mangeons ni viande ni poisson. Plant trees to save the environment. Planter des arbres pour sauver l'environnement. She goes to the supermarket every day. Elle va au supermarché tous les jours. I wish you all the best, students, for your exams.